السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. We'll continue our dars in the explanation of the book عمدة الأحكام by الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولا زلنا في كتاب الطهارة، وهو الكتاب الأول في هذا الكتاب. And we're still in the book of purity, which is the first book in the book of عمدة الأحكام. ونحن في الحديث التاسع. قال المصنف رحمه الله الحديث التاسع. The author رحمه الله said the ninth حديث. طبعا ترقيم الأحاديث يختلف من طبعة إلى أخرى في الكتاب، فيعني ربما تكون الطبعة التي بين أيديكم تختلف في أرقام الأحاديث وترقيم الأحاديث. وفي الحقيقة أن الترقيم ليس من كلام المؤلف رحمه الله، وإنما وضعه الشراح، فمنهم من جمع عدة أحاديث تحت رقم واحد، ومنهم من عده مختلفة. So the numbering system of the ahadith will be different from one print to another, depending on the publisher and the explainer of the ahadith. So you might see different copies of the book with different numbers for the ahadith, depending again on the publisher and the explanation that you find on the ahadith and on the book. And the author rahimahullah did not have those numbers, and rather they were added by publishers. على كل حال الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت, under the authority of Aisha, may Allah be pleased with her, that she said, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. Under the authority of Aisha رضي الله عنها, that she said, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. يعني كونه يعجبه التيمن صلى الله عليه وسلم يعني يعجبه البدء باليمين، يعني يحب أن يبدأ باليمين. So she, may Allah be pleased with her, she said what means that the Messenger صلى الله عليه وسلم used to like the right side, meaning to start with the right side. To start with the right side. في تنعله. التنعل هو لبس النعل. ومثله يعني في استحباب التيمن، فهذا حديث يدل على استحباب التيمن في هذه الأمور. So this hadith, first of all, is an evidence that it is recommended to start with the right side with all of these matters that will come. ففي تنعله يعني في لبسه للنعل أن يبدأ باليمين. So he used to like to start with the right side when he's wearing his sandals. ومثله كذلك لبس الخف والأحذية في هذا الزمان وما شاكل ذلك، فإنه يستحب في لبسها التيمن، وفي خلعها يستحب البدء باليسار. So in wearing sandals or shoes or likewise socks or anything of that sort, it is recommended to start with the right side, because the Messenger ﷺ used to like doing so. And it is recommended also to start with taking off the left side. So when the person is taking off his shoes or his sandals or his socks, to start with the left side when taking them off. When putting them on, to start with the right side. وترجله. الترجل هو تصفيف الشعر أو تسريح الشعر. ويعني مثله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أنه كان يعني لما يكون محرما فإنه يدخل رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فترجله له، يعني تسرح له شعره. ترجله أي تسرح له شعره.
sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anha. So he used to like to start with the right side. Also, when doing his hair, with the comb and doing his hair and taking care of his hair, that he used to like to start with the right side. And this is also a recommendation. فهذا أمر كذلك مستحب. قلنا البدء باليمين في الترجل في التنعل في لبس النعل، والبدء في اليمين في الترجل وهو تسريح الشعر، أن يسرح الإنسان شعره من الجهة اليمنى أولا، أن يبدأ بالجهة اليمنى. So for the person to start with the right side when he's doing his hair and comb, with the comb, to start with the right side. وهذا أيضا يدل على جواز توفير الشعر. And this is also an evidence that it is permissible to allow the hair to grow. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا, and the hair of the Messenger صلى الله عليه وسلم was long. يصل كما ورد في الأحاديث إلى كتفيه, that it used to reach his shoulders as is narrated in the أحاديث. وهذا يدل على مشروعيتها، ولكن بشرط ألا يقلد الإنسان الفساق والكفار، لا يكون تطويل الشعر تقليدا لهؤلاء، فهذا عندها يحرم، ولا سيما إذا أضيف إلى ذلك أن يقص الإنسان شعره بالطرق التي يقصون بها شعورهم، أي الكفار والفساق، فهذا يحرم، لا يجوز تقليدهم ولا اتباعهم. So it is permissible to grow the hair as long as the person doesn't do it, of course, in a way to copy the ways and of the disbelievers or the sinners, because imitating the kuffar, the disbelievers and the sinners, is not permissible. وعلى كل حال أمر الشعر يرجع فيه إلى العرف. The matters of the likes of شعر, of the hair, one should look at what's common, فيرجع فيه إلى العرف، والمقصود عرف المسلمين. المقصود عرف المسلمين وليس عرف الكفار ولا عرف الفساق. وإنما ما يفعله المسلمون في بعض البلاد فإنه يفعله الإنسان في البلد الذي هو فيها، فيفعل مثل ما يفعل المسلمون في بلده. So one should look at what the Muslims do in his country or his place and do what they do. وهذا في كل الأمور، في اللبس، في اللباس والشعر وما شاكل ذلك، بشرط طبعا ألا تكون من الأمور المحرمة. لا يقولن إنسان الناس عندنا يحلقون لحاهم فيحلق لحيته، أو أن الناس عندنا يحلقون شعورهم بطريقة القزع، وهو أن يحلق بعضه أو أن يقص بعضه ويترك بعضه، كما نراه عند كثير من شباب المسلمين والله المستعان. So it is the person does what the people do as long as it is not something that is prohibited within itself. For example, one shouldn't say, well, people nowadays, the Muslims, they shave their beards or trim their beards, and therefore I'm going to shave or trim my beard. That is not permissible, because the Messenger ﷺ ordered us to let go of our beards. And similarly, one shouldn't say, well, the Muslims now, they trim or they cut their hair, they get haircuts that are impermissible. For example, shaving parts of the head or trimming or cutting parts of the hair and leaving off other parts. Like we see, for example, they trim the sides and leave the top, or they make whatever it is of trimming certain areas in the hair or cutting certain areas of the hair and leaving other areas. That is not permissible, and rather the hair is supposed to be all the same length. So one shouldn't say, well, this is what the people do and I will do like them, even if the Muslims did it. That does not make it permissible. وإنما يقصد بالعرف ما كان من الأمور المباحة. فإذا كان الإنسان في بلد
يغلب على الناس فيها أنهم يطيلون شعورهم، فلا بأس أن يطيل شعره معهم كما قلنا، يعني من المسلمين وليس من الفساق. وإذا كان في بلد يغلب على الناس أنهم يقصون شعورهم ويقصرونها، فإنه يقصر شعره كما يفعل أهل بلده. So if the person lives in a place where the Muslims in general they grow their hair somewhat long, then he does the same thing like them. Or if he is in a place where people cut their hair short, then he cuts his hair short like them. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. فينبغي الاعتناء بمظهر الإنسان، يعني إذا كان للإنسان شعر أن يهتم به بترجيله وهو تسريحه، يعني تطيبه وتنظيفه، لا أن يتركه ولا يهتم به. So the Messenger ﷺ, he said what means, if one has hair, then let him honor it. Meaning, if he has hair, then it is upon him to take care of it, clean it, comb it, and make sure that it looks good. ثم قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. وهذا موضع الشاهد من الحديث، وهو الطهور. ذكرنا في دروس ماضية الفرق بين الطهور والطهور، وقلنا أن الطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به، الطهور وهو الماء الذي يتطهر به، والطهور هو فعل التطهر. ومثله السحور والسحور. السحور هو ما يؤكل في وقت السحر، والسحور هو أكل الطعام في وقت السحر. فالفعل هو السحور، والأكل الذي يؤكل هو السحور. وكذلك هنا الطهور والطهور. فالطهور هو التطهر، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره، يعني في فعله للتطهر. So she also said that he used to like to start with the right side in purification, and the word that is used is الطهور في طهوره، طهور with the dhamma on the ta, طهور. And this is similar but not the same as tahur. الطهور with the fatha means the object that is used. It's always the case in any word that is similar to this. For example, كما قلنا, as we said, الطهور is the action of purification. الطهور is what a person uses for purification. So the water is الطهور, as we mentioned in the previous classes. And الطهور is the action of purification. Similarly, as-suhur with the dhamma is the action of eating the meal before dawn. Was-sahur with the fatha is the meal that one eats before dawn. So the Messenger ﷺ, and this is the point of evidence in this hadith here in the chapter of purity, that he used to like to start with the right side in performing purification. فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الطهور التيمن في طهوره. والمقصود أنه يبدأ باليمين. فمثلا إذا اغتسل الإنسان أن يغسل شقه الأيمن قبل شقه الأيسر، وكذلك قبل شقه الأيسر. وكذلك إذا توضأ أن يبدأ باليمين. فمثلا إذا كان يريد أن يغسل يديه فإنه يغسل يده اليمنى قبل اليسرى. ومثله رجليه أن يبدأ باليمين قبل اليسار. وهذا سنة، وذكر أهل العلم أنه من خالفها فإنه يحرم أجر اتباع هذه السنة، ولكن لا يأثم، وطهوره صحيح.
إن كان وضوءا فوضوءه صحيح وإن كان غسلا فغسله صحيح. So the Messenger ﷺ used to like to start with the right side when performing purification, be it taking a bath or performing wudu. He used to like to start with the right side. So when taking a bath, to start with the right half of the body, and when performing wudu, to start, for example, when washing the hands, to start with the right hand before the left hand, and likewise with washing the feet, to start with the right foot before the left foot. And this is a sunnah. If the person does it, then he gains out of course, obedience, then the person is rewarded for it. And if the person leaves it off, it would not be considered a sin, and his purification would be correct in this case. وهذا الحديث فيه فوائد. There are benefits that we can take from this hadith. منه فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فعائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث وهي أم المؤمنين، وكانت لها اطلاع على أمور النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة التي ربما لا يراها بعض الناس. فكانت ترى كيف يعني ماذا يحب من الترجل والتنعل والطهور، بماذا كان يبدأ، فنقلت إلينا هذه الأشياء. فهذا من فضائل أمهات المؤمنين، وأنهن يطلعن رضي الله عنهن جميعا، يطلعن على ما لا يطلع عليه غيرهن من الناس. So one point of benefit from this hadith is the virtue of the mothers of the believers. May Allah be pleased with them all, the wives of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, because they narrated to us things that they became aware of and they saw from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, which other people would not be able to see and could not see, especially some of the things that he sallallahu alaihi wasallam used to do in private, like how he would put on his sandals, how he would comb his hair, how he sallallahu alaihi wasallam would likewise perform wudu. What did he start with? So they narrated to us these things. ومنه وفي الحديث وفي شأنه كله, and also in the continuation of the hadith and in all of his matters. فكان يعجبه التيمن في شأنه كله. So the Messenger صلى الله عليه وسلم used to like to start with the right side in all of his matters. والمقصود هنا في قولها كله ما لم يدل عليه الدليل، أو ما لم يدل عليه الدليل من الأمور التي يشرع فيها استخدام اليد اليسرى أو البدء باليسار. فمثلا عند دخول الخلاء، أكرمكم الله، عند دخول الخلاء يستحب البدء بالشمال أو باليسرى، وذلكم لأنه مكان مستقذر. وعند الخروج من المسجد يخرج باليسار، يدخل الإنسان المسجد بيمينه ويخرج بيساره أو بشماله، وهذه من الأمور المستحبة. So he used to like to start with the right side in all of his matters. And this is of course with the exception of the things that the evidence has come to prove otherwise, meaning that one should start with the left side. For example, when the person is entering into the bathroom, then he would start with the left side, with the left foot, because this is a place of removal of harm or of impurities, and therefore one starts with the left side. And likewise, when going out of the masjid, when exiting the masjid, one should start with the left foot, and when entering the masjid, one would start with the right foot. وكذلك يستحب استخدام اليد اليمنى في الطعام وفي المناولة، في إعطاء الشيء وفي أخذ الشيء من الناس. والقول الراجح أن كل ذلك أنه لا يجوز باليسرى لمن استطاع أن يستخدم اليمنى.
it is it is recommended to use the right side or the right hand when eating and when giving something to another person and taking something from another person. It is also the legislated way is to use the right side. وطبعا هناك خلاف في حكم في حكم أي ذلك باليسار أو فعل ذلك باليسار، أي الأكل والشرب والإعطاء والأخذ، والراجح أنه يحرم. So there is a disagreement in regards to using the left hand in eating or drinking or giving something or taking something, and the stronger opinion is that it is impermissible. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. The Messenger صلى الله عليه وسلم told us that the shaitan takes with his left hand and gives with his left hand. And likewise وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل باليسرى. ولما رأى رجلا يأكل بيده اليسرى قال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، لأنه قالها عنادا، يعني أنه يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يطيعه، فقال له لا استطعت، دعا عليه بعدم القدرة فشلت يمينه. The Messenger صلى الله عليه وسلم, he ordered us to eat with the right hand, and when he صلى الله عليه وسلم saw a man eating with his left hand, he said to him, what means eat with your right hand? And he said, I cannot. And the Messenger صلى الله عليه وسلم, he said it, I cannot, as a way of disobedience, not as a way of truly that him not being able to eat with his left hand. And he صلى الله عليه وسلم knew that about him, that he was just disobedient in his statement of no, I cannot. So I cannot. So the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he supplicated against him. He said, may you not be able to. And so his left hand became paralyzed. يعني هذا الحديث فيه فوائد كثيرة قد ذكرنا بعضها. وعلى كل حال وفي شأنه كله قول عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن كما في الحديث في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا فيه عموم، وهذا العموم كما قلنا يخصص بما فيه إزالة الأذى كالاستنجاء والاستجمار، وكما قلنا دخول الخلاء والخروج من المسجد، وفي خلع مثلا في خلع الثوب وفي خلع الخف والنعل، فإنه يبدأ بالشمال في هذه الأمور كلها وفي كل ما فيه إزالة أذى. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين. So the Messenger صلى الله عليه وسلم, he forbade from using the right side, the right hand, with cleaning and wiping oneself after answering the call of nature. And likewise, he sallallahu alaihi wasallam, he ordered us to use the right side in all of our matters, or he used to like to use his right side in all of his matters. And the exception of that is anytime a person is removing something that is unclean, in purifying, in removing something that's not clean, then the person starts or uses the left hand and starts with the left side. For example, when taking off one's garment, when taking off one's shoes, socks, as we mentioned earlier, when entering the bathroom, when leaving the masjid, all of these things, the person starts with the left side and uses the left hand. وكذلك ذكر أهل العلم، ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال كذلك من احتاج لأن يمتخط مثلا فينظف أنفه، أو أن مثلا يبصق في منديل أو شيء، فإنه يستخدم شماله في هذه الأشياء لأنها فيها إزالة لأذى. So Shaykh Salih Fawzan Hafidahullah, he mentioned that likewise we
can يعني if one needed to يعني blow his nose أكرمكم الله, or to spit in a napkin or something of that sort, then he should use his left hand, because in this is a removal of something that is harmful. وهو على عكس الأشياء كما قلنا، على عكس الأشياء التي تكرم. يعني الأشياء المكرمة يبتدأ فيها باليمين، والأشياء المستقذرة تزال وتناول ويعني تباشر إزالتها بالشمال. So anything that is considered to be honored, one should touch it and hold it and use and start with the right side and with his right hand. And anything that is of harm, that is impure, that he is trying to remove, he should do it with his left hand and start with the left side. وسئل كذلك الشيخ صالح الفوزان عن إمساك المصحف باليمين عفوا بالشمال، فقال لا ينبغي إلا أن لا يستطيع الإنسان كان يعني كأن تؤلمه يده أو شيء من هذا، فإنه لا بأس، وإلا فالأصل أن يمسك المصحف باليمين. Likewise, Sheikh Salih al-Fawzan حفظه, he was asked about holding the Mus'haf, the Quran, with the left hand when reciting or when just moving it, and he said one shouldn't. حفظه, he said one shouldn't do so with the left hand, and rather one should use his right hand, except if he cannot, for example, his right hand hurts, if he holds it with his right hand, then it is okay to hold it with the left hand. But in general, anything that is honored is held with the right hand. نعم. وكما قلنا في الحديث في الحقيقة فوائد كثيرة، ولكننا نختصر على هذا خوفا من الإطالة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا أن يوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا إلى العمل بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.